Welcome to the current affairs of 7th April 2026. What kind of testimony will Bill Gates give before a US House panel on Jeffrey Epstein? जेफरी एप्स्टीन मामले पर अमरीकी ऐवान के सामने बिल गेट्स किस किस्म की गवाही देंगे? Transcribed interview. What did the historic Earth-set image captured by Artemis 2 show separated by black hole? Artemis 2 के तारीखी Earth-set मंजर में सियाह खला के दरमियान क्या दिखाई दिया? Earth and Moon. The image can be seen here. Which two countries vetoed the UN Security Council resolution on reopening of the Strait of Hormuz? अबनाए हॉर्मुज़ खोलने की करारदाद पर सलामती कौंसिल में किन दो ममालिक ने वीटो किया? चाइना एंड रशिया. Which US lawmaker demanded use of the 25th Amendment after Trump's threat against Iran sparked outrage? ईरान के बारे में ट्रंप की धमकी के बाद 25वें तरमीम के इस्तेमाल का मुतालिबा किस अमरीकी रुकन कांग्रेस ने किया? राशिदा तलेब. What new feature will Gemini show when chats suggest possible mental distress in a user? जब गुफ्तगू ज़हनी परेशानी की तरफ इशारा करे तो जिमनाई अब कौन सी नई सहूलत दिखाएगा? Help is available. What development was said to threaten ongoing efforts to facilitate talks between the United States and Iran? अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकराती कोशिशों को किस पेशरफ्त ने खतरे में डाला? Strikes on Saudi facilities. Which Karachi Kings captain was reportedly charged with drink driving in Sydney ahead of a court appearance? सिडनी में ड्रैंक ड्राइविंग के इल्ज़ाम में किस कराची किंग्स कप्तान पर मुकदमा कायम हुआ? डेविड वार्नर. Where did a gunman die in a shootout that also wounded two people outside a consulate? किस शहर में एक इजरायली कौंसल खाने के बाहर फायरिंग के तबादले में हमलावर मारा गया? इस्तांबुल. Which American rapper was shot outside a casino in Florida and later reported stable afterwards? फ्लोरिडा में एक कसिनो के बाहर किस अमेरिकी रैपर को गोली लगी मगर बाद में हालत मुस्तहकम बताई गई? Offset. Who resigned as Air India chief executive amid losses and regulatory scrutiny on the airline? फ़िज़ाई कंपनी के खसारे और ज़ाबिता जाती निगरानी के दौरान एयर इंडिया के सरबराह के ओहदे से किसने इस्तीफ़ा दिया? कैम्पबेल विल्सन. Which Australian soldier was arrested over alleged war crimes linked to killings in Afghanistan there? अफगानिस्तान में मुबैना जंगी जराइम के इल्ज़ाम में किस ऑस्ट्रेलियावी फ़ौजी को गिरफ्तार किया गया? बेन रॉबर्ट स्मिथ. What key reactor milestone did India's prototype fast breeder reactor at Kalpakam reportedly attain now? कालपाकम में भारत के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने कौन सा अहम संग मील हासिल किया? क्रिटिकलिटी. What record did the Artemis 2 crew set during their mission around the moon recently? चांद के गिर्द मिशन के दौरान आर्टेमिस 2 के अमले ने कौन सा रिकॉर्ड कायम किया? फारदेस्ट ह्यूमन फ्लाइट. ये जो आर्टेमिस 2 की फ्लाइट है ये इंसानों की सबसे दूर परवाज है. Which UN Charter chapter appeared in early drafts of the Hormuz resolution before voting began? वोटिंग से पहले हॉर्मज़ करारदाद के इब्तिदाई मसौदों में अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर का कौन सा बाब शामिल था? Chapter 7. How many visas did Pakistan issue to Sikh pilgrims from India for the Baisakhi festival? बैसाखी त्यौहार के लिए पाकिस्तान ने भारत से आने वाले सिख यात्रियों के लिए कितने वीज़े जारी किए? 2800. What will PMDC hold on May 16 for students seeking transfer to Pakistani institutions abroad? पाकिस्तानी इदारों में मुंतकिली के ख्वाहिशमंद तलबा के लिए पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कौंसिल 16 मई को क्या मुनक़िद करेगी? ट्रांसफ़र एग्ज़ाम.
Which department warned of possible flooding from rising water levels in Afghan rivers in KP? افغان دریاؤں میں پانی بڑھنے پر ممکنہ سیلاب کی وارننگ کس محکمے نے جاری کی؟ کے پی اریگیشن ڈپارٹمنٹ. How much debt did Pakistan repay, including the Euro bond that was nearing maturity this week? پاکستان نے قریب المیعاد یورو بانڈ سمیت مجموعی طور پر کتنا قرض واپس کیا؟ $1.43 billion. How did Pakistan Army's top brass describe the attacks on Saudi Arabia in official remarks? پاکستانی فوج کی اعلیٰ قیادت نے سعودی عرب پر حملوں کو کس طور پر بیان کیا؟ unnecessary escalation، یعنی اس کو غیر ضروری اشتعال انگیزی قرار دی. How did Pakistan describe the Iranian strikes on Saudi Arabia's energy facilities? Officially through Foreign Office. پاکستان نے دفتر خارجہ کے ذریعے سعودی توانائی تنصیبات پر ایرانی حملوں کو کس لفظ میں بیان کیا؟ Dangerous escalation. What term did Pakistan use for the storming of Al-Aqsa Mosque by Israeli forces? اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی میں داخلے کو پاکستان نے کس نوعیت کا عمل قرار دیا؟ ڈائریکٹ اسالٹ. Which development lender pledged support for Pakistan's solar transition and power sector reforms plans recently? پاکستان کی شمسی منتقلی اور بجلی شعبہ اصلاحات کے لیے کس بین الاقوامی ادارے نے تعاون کی یقین دہانی کرائی؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک. What relief did an Islamabad court grant dermatologist ڈاکٹر فضیلہ عباسی on her cases recently? اسلام آباد کی عدالت نے ڈاکٹر فضیلہ عباسی کو ان کے مقدمات میں کیا ریلیف دیا؟ interim pre-arrest bail in her money laundering case. What request of MKO-MP did the Election Commission dismiss in its intra-party elections case recently? MKO-M پاکستان کی کون سی درخواست الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں مسترد کی؟ 2-month extension. Which two sisters of Imran Khan were arrested during the protest outside Adiala jail recently? اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کے دوران عمران خان کی کون سی دو بہنیں گرفتار ہوئی؟ عظما اینڈ نورین. What highway reopened after the Amir Basha Dam protesters called off their sit-in and traffic resumed there? the Amir Basha Dam کے مظاہرین کا دھرنا ختم ہونے کے بعد کون سی شاہراہ دوبارہ کھل گئی؟ کراکورم ہائی وے. Which PCL cricketer was ruled out indefinitely after suffering a side injury during the season? سائڈ انجری کے باعث PCL سے غیر معینہ مدت کے لیے کون سا کرکٹر باہر ہو گیا؟ نسیم شاہ. What amount subsidy can bikers receive through the portal launched by the Sindh Chief Minister? سندھ کے وزیر اعلیٰ کے شروع کردہ پورٹل سے بائکرز کو کتنی سبسڈی مل سکتی ہے؟ ₹2000. How much wheat worth will the Sindh government purchase under the announced plan this season? اعلان کردہ منصوبے کے تحت سندھ حکومت کتنی مالیت کی گندم خریدے گی؟ ₹87.5 billion. What document will no longer be required for individual deals after relief for IT exporters? IT exporters اور فری لانسرز کو ریلیف کے بعد انفرادی سودوں کے لیے کون سی دستاویز لازمی نہیں رہے گی؟ فارم آر. Which vehicle categories received a 1-month waiver of registration transfer and smart card fees there? رجسٹریشن ٹرانسفر اور اسمارٹ کارڈ فیس میں 1 ماہ کی چھوٹ کن گاڑیوں کو دی گئی؟ بائکس اینڈ رکشاز. To what date was the voter registration deadline in AJK extended for eligible citizens there? آزاد جموں و کشمیر میں ووٹر رجسٹریشن کی آخری تاریخ کس دن تک بڑھائی گئی؟ April 13, 2026. How much financial irregularity was unearthed in Punjab's Awqaf Department by the audit report there? آڈٹ رپورٹ کے مطابق پنجاب کے اوقاف محکمے میں کتنی مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی؟ ₹55 million. Thank you for watching this video. Stay blessed.